In the heart of Barpeta, Assam, lies a group of villages along the serene banks of the mighty Brahmaputra river. However, the tranquility of this region was shattered by the devastating floods that struck in 2022. Homes were washed away, and the once thriving educational institutions were mercilessly swept from the lives of countless children. The determined young minds brave the river and trek a mile every day. গ্রামে ৪-৫টা গ্রাম মিলা একটা স্কুল এলপি স্কুল বহুত গুণা পোলাপান আমাৰ স্কুলখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত মানুহৰ দুৱাৰে দুৱাৰে মানুহৰ গছৰ তলত বাঁহৰ তলত এইবিলাক স্কুল কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত অৱশেষত যেতিয়া ভাঙি গ'ল আমাৰ স্কুল লাষ্ট তাৰপিছত আহি ইয়াতে চাপা কৰিলোঁ But hope lies amidst the ruins. Group Legrand India, as a part of their social commitment to support education, took on the mission to rebuild the flood-affected school. এই স্কুলে থেকে যদি পোলাপান একটা বড় উচ্চ শিক্ষিত হয় বাপ মারও শান্তি আমারও একটা বহুত রকমের একটা থাকবো যে এলপির থেকে ভালো গোনা পোলাপান গোনা শিক্ষিত হয়ে গেছে ভবিষ্যতে বড় চাকরি চুকরি পাইলে বড় মানুষ হইলে সম্মানটা দিব আমার এই জন্য মাটিটা দেওয়া হয়েছে Today, we stand proud as the school rises from the ashes, providing a sanctuary of learning and hope. আমাৰ স্কুলখন এনেকুৱা বনাই দিছে বহুত আমি খুশি হৈছোঁ আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত বহুত ওপৰ ফালে যাব Education empowers, it uplifts communities, transforms lives, and ignites a brighter future.